Tribunals Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menembakkan nuklir ke Ukraina. Penembakan tersebut dilakukan dengan kapal selam dari tengah laut dan diperkirakan menyasar ke Ukraina. Namun beberapa kali tembakan nuklir itu dilaporkan berhasil digagalkan karena adanya aksi sabotase. Seperti yang diketahui, di tengah situasi perang yang kian memanas, Putin dikhawatirkan semakin dekat untuk unjuk kekuatan nuklir. Analisis khawatir Putin akan menembakkan hulu ledak di Laut Hitam yang berpotensi melepaskan tsunami dan awan gas beracun. Selain itu, diklaim pula rencana sedang dijalankan untuk menguji coba nuklir taktis di Kutub Utara. Hal ini terjadi sebelum meluncurkan di medan perang di Ukraina. Beberapa hari terakhir terlihat sejumlah pesan peringatan pemberitahuan singkat ke pesawat, kemudian peringatan navigasi Rusia yang menunjukkan latihan menembak langsung di Laut Barents dekat perbatasan dengan Norwegia. Diketahui daerah tersebut merupakan area yang sama, di mana kapal selam raksasa Rusia Belgorod yang dipersenjatai dengan torpedo nuklir terlihat beberapa hari yang lalu. Sumber internal mengklaim peluncuran ini terhenti karena adanya kegagalan teknis atau bahkan oleh keengganan kepala militer. Hal ini bisa menjadi tanda otoritas Putin sedang menguap. Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan profesor di Institut Hubungan Internasional di Moskow yakni Valery Solovey. Solovey mengklaim Putin pada prinsipnya telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir. Namun sebelum peluncuran senjata nuklir taktis perlu pengujian untuk memastikan bahwa senjata ini dapat dioperasikan sepenuhnya. Menurut Solovey, kedua tes yang diperintahkan Putin baru-baru ini telah mengalami gangguan. Tidak terima atas isu kekalahan yang dilayangkan pada negaranya, Vladimir Putin semakin menjadi-jadi dalam mendorong pasukannya untuk terus gempur pertahanan Ukraina. Dan benar saja, baru-baru ini beredar sebuah rekaman yang menunjukkan UAV dari nasionalis angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di selatan Artemovsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Setelah ditembak, tampak UAV tersebut masih bisa terbang, meski dalam kondisi terbakar dan dipenuhi asap. Namun tak butuh waktu lama, UAV itu kemudian hancur dan jatuh ke tanah.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. A hangar containing foreign-made Ukrainian military equipment was destroyed by a high-precision strike of the Russian aerospace forces close to Novaya Kamenka in Kherson region. At Zaporozhye direction, Ukrainian forces in small groups attempted to attack Russian positions in the vicinity heights near Vremevka. The Russian troops successfully repulsed all the attacks. The enemy was driven back to their initial positions. More than 40 Ukrainian personnel were neutralized, as well as 2 tanks, 3 armored fighting vehicles and 5 Ukrainian pickup trucks. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,302 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,939 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,513 field artillery cannons and motors, 6,685 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok BRICS. BRICS atau BRICS sendiri ialah Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pihaknya mengatakan mendapat informasi tersebut dari Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud yang mengatakan negaranya berminat bergabung dengan BRICS. Hal itu diungkapkan Ramaphosa setelah ia menemui Pangeran Mohammed bin Salman di Arab Saudi. Ia juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi bukanlah satu-satunya negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Ramaphosa ingat bahwa Afrika Selatan akan memegang kursi kepresidenan BRICS pada tahun 2023 mendatang. BRICS akan mengadakan pertemuan puncak tahun depan di bawah kepemimpinan Afrika Selatan. Pertemuan itu juga membahas masalah memperluas grup BRICS. Kunjungan kenegaraan Ramaphosa ke Arab Saudi berakhir pada 16 Oktober. Hasilnya, kedua pemerintahan menandatangani paket perjanjian dan memorandum proyek bersama. Sebelumnya, hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi memang sedang memanas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengevaluasi kembali hubungan Washington dengan Arab Saudi. Langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas keputusan kelompok kartel minyak OPEC, termasuk memangkas produksi minyak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Gedung Putih sedang meninjau hubungannya dengan Arab Saudi. Price menambahkan Biden sempat menyinggung soal mengkalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi demi masyarakat Amerika. Pekan lalu, OPEC yang menyatukan organisasi negara pengekspor minyak dan produsen lain. Hal ini dinilai sebagai sebuah langkah yang kemungkinan akan mendorong harga bensin untuk konsumen Amerika Serikat menjelang pemilihan paruh waktu yang penting.
Tribunars, Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menembakkan nuklir ke Ukraina. Penembakan tersebut dilakukan dengan kapal selam dari tengah laut dan diperkirakan menyasar ke Ukraina. Namun beberapa kali tembakan nuklir itu dilaporkan berhasil digagalkan karena adanya aksi sabotase. Seperti yang diketahui, di tengah situasi perang yang kian memanas, Putin dikhawatirkan semakin dekat untuk unjuk kekuatan nuklir. Analisis khawatir Putin akan menembakkan hulu ledak di Laut Hitam yang berpotensi melepaskan tsunami dan awan gas beracun. Selain itu, diklaim pula rencana sedang dijalankan untuk menguji coba nuklir taktis di Kutub Utara. Hal ini terjadi sebelum meluncurkan di medan perang di Ukraina. Beberapa hari terakhir terlihat sejumlah pesan peringatan pemberitahuan singkat ke pesawat, kemudian peringatan navigasi Rusia yang menunjukkan latihan menembak langsung di Laut Barents dekat perbatasan dengan Norwegia. Diketahui daerah tersebut merupakan area yang sama, di mana kapal selam raksasa Rusia Belgorod yang dipersenjatai dengan torpedo nuklir terlihat beberapa hari yang lalu. Sumber internal mengklaim peluncuran ini terhenti karena adanya kegagalan teknis atau bahkan oleh keengganan kepala militer. Hal ini bisa menjadi tanda otoritas Putin sedang menguap. Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan profesor di Institut Hubungan Internasional di Moskow yakni Valery Solovey. Solovey mengklaim Putin pada prinsipnya telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir. Namun sebelum peluncuran senjata nuklir taktis perlu pengujian untuk memastikan bahwa senjata ini dapat dioperasikan sepenuhnya. Menurut Solovey, kedua tes yang diperintahkan Putin baru-baru ini telah mengalami gangguan. Tidak terima atas isu kekalahan yang dilayangkan pada negaranya, Vladimir Putin semakin menjadi-jadi dalam mendorong pasukannya untuk terus gempur pertahanan Ukraina. Dan benar saja, baru-baru ini beredar sebuah rekaman yang menunjukkan UAV dari nasionalis angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di selatan Artemovsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Setelah ditembak, tampak UAV tersebut masih bisa terbang, meski dalam kondisi terbakar dan dipenuhi asap. Namun tak butuh waktu lama, UAV itu kemudian hancur dan jatuh ke tanah.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. A hangar containing foreign-made Ukrainian military equipment was destroyed by a high-precision strike of the Russian aerospace forces close to Novaya Kamenka in Kherson region. At Zaporozhye direction, Ukrainian forces in small groups attempted to attack Russian positions in the vicinity heights near Vremevka. The Russian troops successfully repulsed all the attacks. The enemy was driven back to their initial positions. More than 40 Ukrainian personnel were neutralized, as well as 2 tanks, 3 armored fighting vehicles, and 5 Ukrainian pickup trucks. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,302 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,939 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,513 field artillery cannons and motors, 6,685 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok BRICS. BRICS atau BRICS sendiri ialah Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pihaknya mengatakan mendapat informasi tersebut dari Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Ia mengatakan negaranya berminat bergabung dengan BRICS. Hal itu diungkapkan Ramaphosa setelah ia menemui Pangeran Mohammed bin Salman di Arab Saudi. Ia juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi bukanlah satu-satunya negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Ramaphosa ingat bahwa Afrika Selatan akan memegang kursi kepresidenan BRICS pada tahun 2023 mendatang. BRICS akan mengadakan pertemuan puncak tahun depan di bawah kepemimpinan Afrika Selatan. Pertemuan itu juga membahas masalah memperluas grup BRICS. Kunjungan kenegaraan Ramaphosa ke Arab Saudi berakhir pada 16 Oktober. Hasilnya, kedua pemerintahan menandatangani paket perjanjian dan memorandum proyek bersama. Sebelumnya, hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi memang sedang memanas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengevaluasi kembali hubungan Washington dengan Arab Saudi. Langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas keputusan kelompok kartel minyak OPEC, termasuk memangkas produksi minyak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Gedung Putih sedang meninjau hubungannya dengan Arab Saudi. Price menambahkan Biden sempat menyinggung soal mengkalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi demi masyarakat Amerika. Pekan lalu, OPEC yang menyatukan organisasi negara pengekspor minyak dan produsen lain. Hal ini dinilai sebagai sebuah langkah yang kemungkinan akan mendorong harga bensin untuk konsumen Amerika Serikat menjelang pemilihan paruh waktu yang penting.
Tribunars, Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menembakkan nuklir ke Ukraina. Penembakan tersebut dilakukan dengan kapal selam dari tengah laut dan diperkirakan menyasar ke Ukraina. Namun beberapa kali tembakan nuklir itu dilaporkan berhasil digagalkan karena adanya aksi sabotase. Seperti yang diketahui, di tengah situasi perang yang kian memanas, Putin dikhawatirkan semakin dekat untuk unjuk kekuatan nuklir. Analisis khawatir Putin akan menembakkan hulu ledak di Laut Hitam yang berpotensi melepaskan tsunami dan awan gas beracun. Selain itu, diklaim pula rencana sedang dijalankan untuk menguji coba nuklir taktis di Kutub Utara. Hal ini terjadi sebelum meluncurkan di medan perang di Ukraina. Beberapa hari terakhir terlihat sejumlah pesan peringatan pemberitahuan singkat ke pesawat, kemudian peringatan navigasi Rusia yang menunjukkan latihan menembak langsung di Laut Barents dekat perbatasan dengan Norwegia. Diketahui daerah tersebut merupakan area yang sama, di mana kapal selam raksasa Rusia Belgorod yang dipersenjatai dengan torpedo nuklir terlihat beberapa hari yang lalu. Sumber internal mengklaim peluncuran ini terhenti karena adanya kegagalan teknis atau bahkan oleh keengganan kepala militer. Hal ini bisa menjadi tanda otoritas Putin sedang menguap. Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan profesor di Institut Hubungan Internasional di Moskow yakni Valery Solovey. Solovey mengklaim Putin pada prinsipnya telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir. Namun sebelum peluncuran senjata nuklir taktis perlu pengujian untuk memastikan bahwa senjata ini dapat dioperasikan sepenuhnya. Menurut Solovey, kedua tes yang diperintahkan Putin baru-baru ini telah mengalami gangguan. Tidak terima atas isu kekalahan yang dilayangkan pada negaranya, Vladimir Putin semakin menjadi-jadi dalam mendorong pasukannya untuk terus gempur pertahanan Ukraina. Dan benar saja, baru-baru ini beredar sebuah rekaman yang menunjukkan UAV dari nasionalis Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di selatan Artemovsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Setelah ditembak, tampak UAV tersebut masih bisa terbang, meski dalam kondisi terbakar dan dipenuhi asap. Namun tak butuh waktu lama, UAV itu kemudian hancur dan jatuh ke tanah.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. A hangar containing foreign-made Ukrainian military equipment was destroyed by a high-precision strike of the Russian aerospace forces close to Novaya Kamenka in Kherson region. At Zaporozhye direction, Ukrainian forces in small groups attempted to attack Russian positions in the vicinity heights near Vremevka. The Russian troops successfully repulsed all the attacks. The enemy was driven back to their initial positions. More than 40 Ukrainian personnel were neutralized, as well as 2 tanks, 3 armored fighting vehicles, and 5 Ukrainian pickup trucks. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,302 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,939 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,513 field artillery cannons and motors, 6,685 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok BRICS. BRICS atau BRICS sendiri ialah Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pihaknya mengatakan mendapat informasi tersebut dari Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Ia mengatakan negaranya berminat bergabung dengan BRICS. Hal itu diungkapkan Ramaphosa setelah ia menemui Pangeran Mohammed bin Salman di Arab Saudi. Ia juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi bukanlah satu-satunya negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Ramaphosa ingat bahwa Afrika Selatan akan memegang kursi kepresidenan BRICS pada tahun 2023 mendatang. BRICS akan mengadakan pertemuan puncak tahun depan di bawah kepemimpinan Afrika Selatan. Pertemuan itu juga membahas masalah memperluas grup BRICS. Kunjungan kenegaraan Ramaphosa ke Arab Saudi berakhir pada 16 Oktober. Hasilnya, kedua pemerintahan menandatangani paket perjanjian dan memorandum proyek bersama. Sebelumnya, hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi memang sedang memanas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengevaluasi kembali hubungan Washington dengan Arab Saudi. Langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas keputusan kelompok kartel minyak OPEC, termasuk memangkas produksi minyak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Gedung Putih sedang meninjau hubungannya dengan Arab Saudi. Price menambahkan Biden sempat menyinggung soal mengkalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi demi masyarakat Amerika. Pekan lalu, OPEC yang menyatukan organisasi negara pengekspor minyak dan produsen lain. Hal ini dinilai sebagai sebuah langkah yang kemungkinan akan mendorong harga bensin untuk konsumen Amerika Serikat menjelang pemilihan paruh waktu yang penting.
Tribunals Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menembakkan nuklir ke Ukraina. Penembakan tersebut dilakukan dengan kapal selam dari tengah laut dan diperkirakan menyasar ke Ukraina. Namun beberapa kali tembakan nuklir itu dilaporkan berhasil digagalkan karena adanya aksi sabotase. Seperti yang diketahui, di tengah situasi perang yang kian memanas, Putin dikhawatirkan semakin dekat untuk unjuk kekuatan nuklir. Analisis khawatir Putin akan menembakkan hulu ledak di Laut Hitam yang berpotensi melepaskan tsunami dan awan gas beracun. Selain itu, diklaim pula rencana sedang dijalankan untuk menguji coba nuklir taktis di Kutub Utara. Hal ini terjadi sebelum meluncurkan di medan perang di Ukraina. Beberapa hari terakhir terlihat sejumlah pesan peringatan pemberitahuan singkat ke pesawat, kemudian peringatan navigasi Rusia yang menunjukkan latihan menembak langsung di Laut Barents dekat perbatasan dengan Norwegia. Diketahui daerah tersebut merupakan area yang sama, di mana kapal selam raksasa Rusia Belgorod yang dipersenjatai dengan torpedo nuklir terlihat beberapa hari yang lalu. Sumber internal mengklaim peluncuran ini terhenti karena adanya kegagalan teknis atau bahkan oleh keengganan kepala militer. Hal ini bisa menjadi tanda otoritas Putin sedang menguap. Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan profesor di Institut Hubungan Internasional di Moskow yakni Valery Solovey. Solovey mengklaim Putin pada prinsipnya telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir. Namun sebelum peluncuran senjata nuklir taktis perlu pengujian untuk memastikan bahwa senjata ini dapat dioperasikan sepenuhnya. Menurut Solovey, kedua tes yang diperintahkan Putin baru-baru ini telah mengalami gangguan. Tidak terima atas isu kekalahan yang dilayangkan pada negaranya, Vladimir Putin semakin menjadi-jadi dalam mendorong pasukannya untuk terus gempur pertahanan Ukraina. Dan benar saja, baru-baru ini beredar sebuah rekaman yang menunjukkan UAV dari nasionalis Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di selatan Artemovsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Setelah ditembak, tampak UAV tersebut masih bisa terbang, meski dalam kondisi terbakar dan dipenuhi asap. Namun tak butuh waktu lama, UAV itu kemudian hancur dan jatuh ke tanah.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. A hangar containing foreign-made Ukrainian military equipment was destroyed by a high-precision strike of the Russian aerospace forces close to Novaya Kamenka in Kherson region. At Zaporozhye direction, Ukrainian forces in small groups attempted to attack Russian positions in the vicinity heights near Vremevka. The Russian troops successfully repulsed all the attacks. The enemy was driven back to their initial positions. More than 40 Ukrainian personnel were neutralized, as well as 2 tanks, 3 armored fighting vehicles, and 5 Ukrainian pickup trucks. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,302 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,939 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,513 field artillery cannons and motors, 6,685 units of special military vehicles have been destroyed during the special military operation. Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok BRICS. BRICS atau BRICS sendiri ialah Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pihaknya mengatakan mendapat informasi tersebut dari Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Ia mengatakan negaranya berminat bergabung dengan BRICS. Hal itu diungkapkan Ramaphosa setelah ia menemui Pangeran Mohammed bin Salman di Arab Saudi. Ia juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi bukanlah satu-satunya negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Ramaphosa ingat bahwa Afrika Selatan akan memegang kursi kepresidenan BRICS pada tahun 2023 mendatang. BRICS akan mengadakan pertemuan puncak tahun depan di bawah kepemimpinan Afrika Selatan. Pertemuan itu juga membahas masalah memperluas grup BRICS. Kunjungan kenegaraan Ramaphosa ke Arab Saudi berakhir pada 16 Oktober. Hasilnya, kedua pemerintahan menandatangani paket perjanjian dan memorandum proyek bersama. Sebelumnya, hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi memang sedang memanas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengevaluasi kembali hubungan Washington dengan Arab Saudi. Langkah tersebut diambil sebagai tanggapan atas keputusan kelompok kartel minyak OPEC, termasuk memangkas produksi minyak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Gedung Putih sedang meninjau hubungannya dengan Arab Saudi. Price menambahkan Biden sempat menyinggung soal mengkalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi demi masyarakat Amerika. Pekan lalu, OPEC yang menyatukan organisasi negara pengekspor minyak dan produsen lain. Hal ini dinilai sebagai sebuah langkah yang kemungkinan akan mendorong harga bensin untuk konsumen Amerika Serikat menjelang pemilihan paruh waktu yang penting.
Tribunals Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menembakkan nuklir ke Ukraina. Penembakan tersebut dilakukan dengan kapal selam dari tengah laut dan diperkirakan menyasar ke Ukraina. Namun beberapa kali tembakan nuklir itu dilaporkan berhasil digagalkan karena adanya aksi sabotase. Seperti yang diketahui, di tengah situasi perang yang kian memanas, Putin dikhawatirkan semakin dekat untuk unjuk kekuatan nuklir. Analisis khawatir Putin akan menembakkan hulu ledak di Laut Hitam yang berpotensi melepaskan tsunami dan awan gas beracun. Selain itu, diklaim pula rencana sedang dijalankan untuk menguji coba nuklir taktis di Kutub Utara. Hal ini terjadi sebelum meluncurkan di medan perang di Ukraina. Beberapa hari terakhir terlihat sejumlah pesan peringatan pemberitahuan singkat ke pesawat, kemudian peringatan navigasi Rusia yang menunjukkan latihan menembak langsung di Laut Barents dekat perbatasan dengan Norwegia. Diketahui daerah tersebut merupakan area yang sama di mana kapal selam raksasa Rusia Belgorod yang dipersenjatai dengan torpedo nuklir terlihat beberapa hari yang lalu. Sumber internal mengklaim peluncuran ini terhenti karena adanya kegagalan teknis atau bahkan oleh keengganan kepala militer. Hal ini bisa menjadi tanda otoritas Putin sedang menguap. Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan profesor di Institut Hubungan Internasional di Moskow yakni Valery Solovey. Solovey mengklaim Putin pada prinsipnya telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir. Namun sebelum peluncuran senjata nuklir taktis perlu pengujian untuk memastikan bahwa senjata ini dapat dioperasikan sepenuhnya. Menurut Solovey, kedua tes yang diperintahkan Putin baru-baru ini telah mengalami gangguan. Tidak terima atas isu kekalahan yang dilayangkan pada negaranya, Vladimir Putin semakin menjadi-jadi dalam mendorong pasukannya untuk terus gempur pertahanan Ukraina. Dan benar saja, baru-baru ini beredar sebuah rekaman yang menunjukkan UAV dari nasionalis Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia di selatan Artemovsk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Setelah ditembak, tampak UAV tersebut masih bisa terbang, meski dalam kondisi terbakar dan dipenuhi asap. Namun tak butuh waktu lama, UAV itu kemudian hancur dan jatuh ke tanah.
Russian Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov said that the Ukrainian military control and the energy system infrastructure continued to come under attack from the armed forces of the Russian Federation using high-precision, long-range air-based weapons. Every target that was assigned has been eliminated. The armed forces of Ukraine has been unsuccessfully in their attempts to cross the Zverev River between Nadia, Stelmakovka, Malievka, Lugansk People Republic, and Yampolovka, Donetsk People Republic, in the direction of Krasny Liman due to the concentrated fire from Russian forces. Russian artillery and army aircraft have been initiated fire strikes against the enemy, forcing back to their starting position. There have been about 40 Ukrainian servicemen killed, along with the 2 armored fighting vehicles and 3 pickups. More than 3 battalions of armed forces of Ukraine, one of them was armored, made an effort to breach the line defense set up by the Russian soldiers near Novaya Kamenka, Krevoi Yar, Kherson region. In the vicinity of Sukhanovo, the enemy was able to intrude of the Russian soldiers defending themselves in the Kherson region. Ukrainian units were forced to flee in a chaotic manner as a result of the well-planned ambush operation by the Russian command, which included armored reverse forces. In a total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 3,926 tanks and other armored fighting vehicles, 874 fighting vehicles equipped with a multiple rocket launcher system, 3,511 field artillery cannons and mortars, and as well as 6,665 units of the military special hardware have been destroyed during the special military operation. The last update, Ukrainian authority also report the Russian significant losses of military hardware. 2,567 tanks, 246 helicopters, 269 military jets and air defense system, 3,005 vehicles, 372 multiple rocket launcher system and 1,311 unmanned aerial vehicles and 329 cruise missiles. Angkatan bersenjata Rusia menangkap sekelompok militer Ukraina di dekat Maryinka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 21 Oktober 2022. Diketahui sekelompok militer Ukraina ini mencoba menyerbu benteng pertahanan Rusia di daerah Donetsk. Bukannya berhasil, pasukan Ukraina justru disebut-sebut pasukan Rusia bodoh diri dengan sangat berani menyerbu benteng pertahanan Rusia dengan jumlah militer mereka yang tidak sebanding dengan tentara Rusia yang sedang berjaga saat itu. Alhasil mereka yang niat awalnya melumpuhkan pertahanan Rusia malah ditahan oleh tentara Rusia. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Ukraina tersebut hanya bisa pasrah ditahan dan dibawa ke sesuatu tempat dalam kondisi tangan terikat.